Alors, on est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, la quête principale, du coup. On a tout avancé. Bon, on a plus qu'à se TP. On avait racheté plein de meubles en plus pour la maison. Garden's Ah. much prettier, don't you think? Ah, I bet ça, the memories faut all cliquer sur flooding tout. back now. Best place for reading. Et ça, c'est I les imagine défenses. Goliath was surprised to find out his lady was not real. Ah, la statue là. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Le collier, on va le regarder juste après. Petite ruche qu'on a débloquée. Regarde lui. Hey, is anybody at home? Hello? Ok, alors, petit colis. What the fuck? Such a Sur les- bizarre object, and yet oddly familiar. Ah, il se souvient d'un truc. Did you just remember something? Yes, a room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. Ah, notre I had frère. hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. Il refait des cachotteries. Hein. Consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental. Because all you care about is yourself.
It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Au lieu de cacher la vérité, dis-lui tout. Au moins, ça sera réglé. On va repartir à Londres. Et fin de l'histoire. Just look at this thing. It's huge. Pourquoi il s'emmerde? Well done, Sherry. Mycroft's umbrella, All now looks the only much outgoing simpler thing in than his I used. wardrobe. Brings back fond memories. Souvenirs fracturés. Voilà, j'ai d'autres trucs. Ah. Restauration de la cour. Du coup, je dois ressortir. Et il y a un truc avec concentration à faire. Ouh. On n'aura pas pu être de nouveau comme avant vu que on a un gros éléphant maintenant. Moi je vois rien du tout. Ah, ici. Combat. Ah yes, we were sword fighting in this very spot. And that time I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. Ok. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every Il était déjà trap jeté needs bait. à cette époque-là. We Du brought miel. honey and a glass of Sûr. warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. Oops. She was lured by the smell of honey and milk, and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. Ok, c'est ce qu'il vient de raconter. Ouais. Alors, restauration du hall principal. Outt. Alors. Il manquera encore une porte ici. Je suis bien dans le hall principal là. En haut? Non. We used to take a shortcut down the banisters, much to Ouais, everyone's c'est un peu annoyance. dangereux quand même. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry. Tempting though it is. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a restauré? La chambre de mère. On va aller la voir tout de suite. Oh, the room looks nice now. It's comforting to see the way it was meant to be. On l'a restauré. On va juste laisser ça.
My mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. She even stopped Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't show it, but he was upset. I think Mother paid more attention to me because I was younger. Ok. Restauration de notre chambre. Tu sais quelle pièce notre chambre, c'est là? I can sense an incoming memory, Sherry. Do you? I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed? Elle a quand même toujours été gentille. Je sais pas s'il nous manque du mobilier. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on verra ça plus tard. De toute façon, on n'a plus d'argent pour l'instant. Alors. I hope Wooden Joe won't object to a new friend. On va récupérer le mannequin. Alors c'est certainement une pièce en bas du coup. Oh, c'est quoi ça? I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Et qu'est-ce qui tenait? Le gros squelette tout moche là qu'on a vu? Hein? It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible, it must have been something else. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. Une sirène. I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Nope. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Ah, il montre le tableau là. Rien sur le tableau tout moche. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. Mother said this What was does it among the matter if hunting some trophies of a artifact is Scottish real Viscount. or not? It still exists, so he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Il avait mis de la peinture. Du cul. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Une petite cabane. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Wilkinson and Holman Chapter One.
Ah, pour Sherlock Holmes et Watson. C'est une belle... Watkinson and Holman, Chapter One, by Wallace Diorum. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Oh, rigolo. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Le mec était poursuivi par un lapin meurtrier. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Ils ont tout volé. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. M'étonne. Taré. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Officer Luciano J. Placido. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Alors, je souhaite vous faire part de ma... Ah, cher Monsieur Holmes, ou Madame, ouais, Monsieur. Ma gratitude pour l'aide que vous avez apportée dans cette affaire privée. Je frémis à l'idée de ce qui aurait pu se passer sans votre œil aiguisé, votre esprit acéré. Soyez assuré de voir en moi un ami précieux si jamais vous venez à se croiser à nouveau. Juge Macoudal. Bah, moi, du coup, je pense. Moi, ça me dit absolument rien. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Ouais, c'était pour Mycroft. L'hôtel de ville de Cordona vous informe que le procès du docteur Otto Richter concernant la mort de Madame... Hein? Le procès du docteur concernant la mort? Le docteur qui l'aurait buté? À présent, nous vous informons que l'accusation vous a appelé comme témoin principal dans le cadre du procès du docteur Otto Richter. Veuillez vous présenter à la cour d'assises en Cordona aux dates listées à la suite de cette convocation. Ouvre le tiroir. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset. 1852, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Une véritable The fausse so-called momie. mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Intéressant tous les petits trucs qu'on peut trouver. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take Super it lourd, une instead vraie of your épée comme ça. pistol. Entre 20 et 30 kilos en And moyenne. this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Alors, qu'y a-t-il? Ah, la petite lettre, je vais y arriver. Mon cher frère, lettre du frère d'Otto, donc d'Otto Richter, le médecin. Devant ton arrivée récente en Cordona, es-tu venu me rendre visite? Nos soirées passées à converser me manquent, même si nous n'étions jamais d'accord. Cordona accueille une superbe nouvelle galerie d'art que je fréquente tous les jeudis. Retrouvons-nous sur place. Oh, et ne me demande pas après Klaus, j'ai laissé ce nom derrière moi. Ok.
Les chaos, il va changer de nom. Note personnelle. Madame Hoss représente une patiente à l'intérêt indéniable, ainsi qu'un sujet de test idéal pour mettre en application certaines de mes théories. Je vais essayer de la plonger de manière répétée dans des situations traumatiques qui est à l'origine de sa maladie mentale. Ah ok, il faisait des tests sur elle. Même si elle avait une maladie mentale, il faisait des tests. J'affirme conviction que revivre cet épisode conférera à son esprit une chance d'accepter ce qui est arrivé et ainsi de trouver la voie vers la guérison. J'ai confiance en mon hypothèse et dois juste en fournir la preuve concrète. De plus, cela m'offre l'occasion rare de fréquenter la famille Holmes, ce qui me permettra peut-être d'étudier de plus près le caractère héréditaire des traits psychologiques, que ce soit au niveau des facultés ou des troubles. Il m'est déjà paru que tous les membres de cette famille partagent une intelligence hors norme. Il semble que la maladie de la mère ait commencé à influencer sur le mental de son fils cadet Sherlock. Ah. Bien que je ne puisse mener un examen médical approfondi en raison du tempérament protecteur du fils aîné, il me paraît clair que ce jeune garçon souffre d'hallucinations sous la forme d'un ami imaginaire, John. Oh. Un diplôme déchiré trouvé dans le cabinet des curiosités. Quelqu'un l'a délibérément déchiré en 1000 morceaux. Une fois les morceaux rassemblés et traduits, le diplôme est comme suit. Au nom du Sénat de l'Université de Genève en Suisse, nous, recteurs de l'université, constatant que M. Otto Richter a bien subi les épreuves exigées par la loi et les règlements, lui conférons le grade de docteur en médecine avec les droits et prérogatives qui lui sont attachés. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. Mentalisme tibétain. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. I'm starting to remember something. Hop, un nouveau souvenir. Non, pas. Pas les mentales, ok. Ouais, mais avant. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. Ah mince. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Je me doute qu'il a caché ailleurs. C'est sûr. La commode. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Les montames. Ah, il y avait pas un petit truc là, non? Le planqué là dans le truc là ici quelque part, ouais, c'est sûr. L'eau quand même pas planqué dans la cheminée. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Deux. C'est quoi cette branche? A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Pour l'odeur, donner une petite odeur de je sais pas quoi. I think this is what we're looking for. Voilà. Dans les cendres. Le mana. Oui, allons ouvrir ce tiroir. We made it. So what's there?
Oh que c'est ça. Gifted by Queen Victoria herself. Ah ouais. Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Oh, un dossier sur Otto Richter. Alors, ce monsieur Richter est âgé de 45 ans et vient d'une famille respectée de Berne en Suisse. Il est célibataire et n'a pas d'héritier connu. C'est un docteur en médecine diplômé de l'université de Genève en Suisse, comme on l'a vu. Son diplôme a été repoussé après un scandale mineur lors d'une de ses affectations. Ses parents sont morts du choléra en 1863. Il ne lui reste qu'un seul proche en la personne de Klaus, son demi-frère 35 ans. Le lieu de résidence de ce dernier est inconnu et il était vu par la dernière fois en Cordona. Mais il faut pas demander Klaus, il a changé de nom. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Parfait, ça c'est fait. Une échelle. I Étagère du haut. used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Et c'est là où tournait le truc. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. The books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Il le sent. Là-bas, le petit truc. Un petit somme. Ah non, on va s'asseoir. Ça. You're not even trying, Sherry. C'est même pas Concentrate. ça. Ça peut pas être l'armure. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Qui a bien parlé d'une échelle. Par contre, je sais plus ce qu'il a dit sur ça. La vue était obstruée à cause du machin, là. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ou alors j'ai raté un... On avait parlé de l'échelle, hein, je suis pas fou. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Avec les artefacts, ok. Ils se sont engueulés entre Mycroft et Otto, le frère de Sherlock était en colère. Il était convaincu que le docteur avait fait quelques expériences douteuses sur leur mère et que cela ne s'était pas passé comme prévu. On n'a rien appris de I heard a nouveau. noise in the hall. Let's check it out. On n'a rien appris de nouveau.
Non, Mother j'ai said pas this cliqué. was among the Je voulais hunting pas cliquer. trophies of a Scottish Lâchez-moi. Viscount. Lâchez-moi. Il dit qu'il vient nous emmerder là. Sherry, look! We've got a parcel here. Et les mecs ils rentrent comme dans un moulin quoi, c'est dingue. Je vous attends au manoir de Kirkmanshire, lequel se trouve sur Turquoise Hélène en face de l'abbaye de Cordona, dans le nord de Grand Sarré. Venez de ce pas, si la chose vous incommode, venez quand même. Votre ami à jamais, Vivi. PS, je vous ai fait parvenir un costume convenant à l'occasion afin de vous épargner les complications inutiles. An J'espère que vous invitation ira. comes with a mask. Ok, par contre, sur l'hôtel de la beauté. Ok, c'est une nouvelle enquête. Bon, on va tester ça avec tout. Non, c'est sûr. Ah, raté. Ok. Youp. Alors, c'est quoi le costume qu'on doit mettre? On doit mettre le costume du prince des ténèbres. Can't Avec un miss joli this, masque. Sherry. Ça ressemble bien à un psychopathe. On va aller dans une secte. J'aimerais que le carton soit rangé. Mais, dépêchez-vous là. Combien on a de thunes? 126 seulement. Oh là là, qu'est-ce qu'on est pauvre. Ah, il y a des nouveaux meubles, je vois. Ici. Et ici. Et ici. Du coup, c'était à Grand Sarré. Bon, on va faire un petit tour au marché, vite fait. On va toujours garder un peu de thunes, genre 15 ou 20. Enfin, 15, c'est 15, donc 30. Ouais, tout du genre. Peut-être acheter que ici, du coup. On verra les autres plus tard. Les meubles se font. Come! Hop. May your purchase bring you joy. Dame rituel Maya. Ok, c'est... Ah, ok, on a débloqué des nouveaux meubles par rapport à la pièce qu'on a débloquée. Ok, ok. Je vais faire lui tout de suite parce que c'est chiant d'aller là-bas. Faut aller au nord, traverser le pont, descendre dans la tour. On peut pas faire le tour par là, je crois qu'on peut descendre par là. C'est tout noir. On peut descendre là. Exquisite. My Créature empaillée et organes préservés. enjoy your purchase. Oh, il me reste que 11. Pas intérêt d'avoir besoin d'un costume parce que... on serait dans la mouise. Par contre, il avait dit quoi? Turquoise machin au nord de Grand Sarré. Pas ça? Turquoise bidule bob. Dans Grand Sarré là. Il avait parlé de l'abbaye, voilà. Turquoise Hélène, c'est ici. Ok. Il faudra que je relise ce qu'il avait dit, du coup, c'est où sur Turquoise. Tac, tac, tac. Ça se trouve sur le Hélène, c'est pas marqué. Ah bah le manoir, ça doit être ça, non? Et ici. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir.
Welcome, sir. Oh, ouais. C'est ce que je viens foutre, mais on verra bien. Salut. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Où est-ce qu'on a atterri? Bon, c'est pas comme si on avait vu un bidule féminin sur un tableau, hein. Et qui se prend pour un chef. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Bon, qu'est-ce que je suis censé faire? Ok, le petit potin. Do you know what was here before my... Alors, non. Non. Ok. Ah. Ah, il y avait 2 fois ruine. Do you know what was here? Alors. Ouais, non. Et 2 fois ruine, je comprends pas. Ouh, tout juste. Avant de revenir à la famille Manchos, le manoir appartenait à un architecte au penchant occulte. Il avait consacré sa vie à l'exécution d'un puissant rituel tiré d'un tome oublié et que les cercles de magie ordinaire étaient incapables d'alimenter. Pour cette raison qu'il bâtit le manoir, un observateur attentif pourrait remarquer que la structure de celui-ci correspond en effet à certains symboles magiques et que plusieurs murs sont creux. Un jour, un architecte disparut, ne laissant derrière lui qu'une simple tache de cendre sur le sol. Était-il enfin parvenu à réaliser son ambition? That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose the curtains. Do not guarantee privacy. And you still need a crack, despite being ethereal. Écoutez les petits potins. Codex Orchis. Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Il a dit encore un. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahors at a guess. Nancho's had to inform. Alors, futur, mariage, volage. Non, faut pas, non. Crise politique, ok. Ok, t'es malade, non. Rouler sans masque. Congédier après un incident, je pense. Rouler sans masque. Juste pour le fun de jouer le sélection. Nancho's. Alors, ça je pense pas, ça je pense pas, ça oui, non, non, et... Du vent d'un scandale qui s'est déroulé lors d'une soirée passée, le vice-gouverneur Cowen a été découvert par sa future épouse, une duchesse de Prusse, en compagnie de plusieurs jeunes hommes. Oh là. Le mariage était certes de nature politique, mais les sentiments de la duchesse, eux, étaient sincères. L'incident a provoqué une crise politique entre Cordona et la Prusse. Le gouverneur, en début de faible protestation, donc finit par congédier son protégé. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Parfait. Is this familiar to you? Don't take it personally, sir.
But I know nothing about this. Bon. I guarantee we'll have a good time. Certainement en robe de je sais pas I'm quoi. so excited about the event. Are you able to help me? I'm so sorry. I can't help you, sir. Oh, Lui, je I veux pas. heard the finale will be splendid. Ah, peut-être lui là. C'est le malin. I need a rest from my insatiable wife. Ok. My husband thinks I am playing bridge here. Bravo I madame. like wearing this mask. Baladons-nous. Vous pouvez pas monter au niveau des escaliers, je crois. Fermé. Et... Mais... C'est quoi ici? Hop là. Ah ah! Sherlock, friend. I wasn't sure Ah, you'd juste, il a réussi à come. nous reconnaître. Ah, il a peut-être reconnu le masque vu que c'est lui qui l'a envoyé. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Toi pas trop à lui, il Time est of chelou. relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Ça n'a aucun My intérêt. mind already operates at a far higher level than most. My ultimate duty is to provide the world with truth. Duty? You've never cared about... Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With Les every conséquences. action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. Conséquences après peuvent être I graves aussi. haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is... Now I must insist on easing any burdens I've... Show yourself a kindness. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps... Yes, and now. Please take this key. It opens the altar room. Ah, past the c'est fait, elle library. ouvre la salle de Pardon? l'hôtel. Ok. Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. Ok. Oh, la substance, je peux pas la... Après la substance, je voulais l'analyser. C'est cette merde. Bon. On fera ça après.
La clé de l'hôtel, c'est quoi? C'est après. Là, c'est l'entrée. Là-bas, c'est fermé. Là-bas, c'est fermé. Là-bas, c'est fermé. Ah non! C'était... Je me suis trompé. Ça, c'était l'entrée. Ah, Welcome, sir. I do. Profitez bien de votre soirée, hein, les jours. Coucou. Ah. My God. Was he here this whole time? Ah, on a retombé dans des trucs occultes. Des gros tarés. C'est ça. Enough cigars to burn down the entire mansion. Et encore récente. Why don't people tidy up after themselves? Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. An open wound spoiled the carpet. Ok. Quelqu'un s'est pris un coup de douté sur la tête. Et elle a pas cassé parce qu'elle était encore pleine. Apparemment, comme on dit. Identical to the robes the guests are wearing. On va aller fouiller le petit corps aussi. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Il a lavé ses vêtements. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Alors, faut que ça This règle is ça. a different ritual. J'ai mis la main sur un guide pour une sorte de rituel avec une inscription écrite au début. On y lit: lisez et entraînez-vous à accomplir ce rituel Manchios. La femme se tient étendue sur un lit de fleurs recouvrant l'autel, symbolisant Mère Gaïa. La personne en charge du rituel applique les huiles nécessaires sur le corps de la femme dans le but d'éveiller sa fertilité intérieure. Les participants devraient à ce stade entamer leur chant et appeler l'homme qui est capable de satisfaire Mère Gaïa. Enfin, cet homme incarnant le principe de la vie s'adonne au plaisir de la chair avec elle. Ok. Ignorez pas les invités, Matista, et cessez donc de les ennuyer. Ils n'ont que faire de vos inepties, ils sont là pour se délecter de leur propre beauté et de la générosité à laquelle ils peuvent s'attendre de votre part. Vous êtes ici pour les satisfaire et pour célébrer le miracle de la vie. Ne l'oubliez pas, chaque invité a payé une petite fortune pour profiter de votre compagnie. How can anyone accept such behavior? C'est peut-être la femme qui s'est débattue. A useful tool for a disguise arsenal. Donc c'est ça pour mon Fabio. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. Une The petite key clé. is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Parfait, ensuite ça. Similar Voilà. to the guests' robes, apart from the bloodstains. On a tout fouillé dans la loge.
On va tout fouiller dans la loge. Ici, il n'y a rien derrière. Ok. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. The ointment smells La souris. mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This elaborate box must be for the ritual dagger. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Et Vénus. The Ici. sign reminds me of the Mars, astrological ça, symbol c'était for sûr. Mars. Alors, il a un papillon. Ah, This crude tattoo partially covers a slave branding. c'est un esclave. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. On a vu, c'était la bouteille. On a entendu la jolie dague. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. M'étonne. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Piu piu piu. Qu'est-ce qu'il y a encore à fouiller là? The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Et la clé. The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. Il faudra faire la concentration. Ok, on est vite fait sur. Waouh, comme si on s'en doutait pas. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appear to be no further traces leading to the altar. Bon, ensuite ils disent qu'il faut discuter. On va parler avec Werner, lui. care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention, but I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Alors, What is it about these nights? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere, often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was any... Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both a scratch for every unconventional. I imagine you're reeling from your shattered On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a or death. ok. Qui est Monsieur Mr. Manchios? is... and the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios... What a caring person. You can... How did you Okay. discover the body? In between
I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the... And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. Feeling... Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Were you well... Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the he was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. Ok. What about the fertility ritual? There was something about Fabio... Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... So this ritual is not the fertility rite? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's... But the intercourse... I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be... The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate. Yet it appears that someone did stop it. Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her... When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't... No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to Ok, the donc police c'est peut-être un remain honneur. unaware of this trap. Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. Besides, after a few cocktails... How do you know I even want? I promised you relaxation. If there's one thing I know... So, Sherry, do you have any ideas about the case? Ok. Ou alors elle a vu quelque chose, elle s'enfuit. Perhaps. Ah, c'est pour ça. I think I can deduce what happened here. On va pas le voir. Bon, on va faire ça. On va faire cette petite scène et après je pense qu'on se quittera là. Alors, il y a de grandes chances que ce soit ça. Oh bordel, il y a des ronds partout là. Trace de main était dans cette direction. Quelqu'un a shooté notre petit Fabio, non? Comme ça. C'est plus probable. Parce que c'est une main gauche ça. Bam, il l'a shooté, bam, il l'a emmené. Bam, bam, bam. Il l'a poignardé. Tout simplement. Dans la loge. J'en ai oublié un? Ah ouais, porte, j'en ai oublié là-bas. La porte d'entrée. Il The manque la bottle clé de was la used as a dame, je pense. weapon during a scuffle in the smoking lounge. La fille. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door.
The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Oh, on s'en doute. Fabio a été tué dans un nana. Le rituel était une diversion. Personnellement, je pense que c'est ça, mais bon. Ça. Fabio was... I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was... So who... Well, it was one person working alone, and the murderer has now... We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction. I'm not sure. As a special guest, I was provided one. Where can... Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has un a masque aux mask étoiles with dorées. gold, but please be discreet. Okay. I know you can untangle this mess. Eh bien, donc bah, on continuera la suite de cette enquête un peu longue, parce que c'est une principale, donc elle va être assez longue, bah, la prochaine fois du coup. Bah, merci d'avoir regardé, puis on se dit à très vite pour la suite. Ciao!